We can start. Okay, hi everyone. Good afternoon and welcome to the Atlas experiment at CERN. My name is Joni Pham. I'm originally from Vietnam, but I moved to Australia 14 years ago. And at the moment, I'm a student, a PhD student at the University of Melbourne in Australia. I'm here based at CERN to do my project work, which is a collaboration between University of Melbourne, the ASC Center of Excellence in High Energy Particle Physics, and the Weizmann Institute of Science in Israel, and of course the Atlas experiment at CERN. Так, всім доброго дня. Мене звати Джоні, і я PhD-студентка в університеті Мельбурна в Австралії. Народилася у В'єтнамі, але 14 років тому я переїхала до Австралії і зараз виконую свою аспірантську роботу тут, у ЦЕРНі. Проєкт пов'язаний ще також з університетом Weizmann в Ізраїлі і з університетом в Ісландії. І це все відбувається на експерименті Atlas у ЦЕРНі. Thank you so much for the translation. Yeah, you can make short phrases so that I can translate on the fly. Sure. So now I'm here just right in front of the Atlas experiment. This is the door. So if we get through this door, we get to the elevator to go down to the tunnel. Так, і перед вами зараз знаходяться двері, які ведуть нас в шахту експерименту Atlas. Тобто, пройшовши через ці двері, ви опиняєтесь біля ліфта, які потім опускаються на 100 метрів під землю до самого експерименту. Yeah, so for those of you who have read the book Ancient Demons by Dan Brown, then you'd know the detail that so there was a professor who was murdered to steal the iris, so that like the bad guys can go down to the secret lab, and basically like that takes the idea of this gate over here. So we have an iris scanner just right here. Let me show you. Yes. So this is the iris scanner that you can scan your eyes, and then like if they approve, then they will automatically open the door and you can go down to the cavern, which is 100 meters underground. Так, якщо ви читали книгу Дена Брауна «Ангели і демони», то там була історія, що одного чоловіка вбили, щоб вкрасти у нього очі і пройти сканування сітківки і потрапити далі в якесь секретне місце. То в ЦЕРНі теж така система, що ви маєте зайти в цю коробку і там просканувати свої очі, і тоді ця біометрична перевірка визначає, чи це ви, чи не ви. Ви також скануєте свій дозиметр, і далі, якщо все правильно, то ви можете проходити далі і спускатися до свого експерименту. Yes, this is my dosimeter, so I also have to scan this, to get there. Так, ось так виглядає дозиметр, який теж треба сканувати. Yeah, because here we take safety very seriously and we want to make sure that everyone is safe. Так, бо дуже чіткі регулювання по безпеці робітників, і це швейцарське законодавство і європейське законодавство все це регулює. Тому дози для працівників, вони жорстко дотримуються. Yes, and so basically, I would like to show you the inside of the experiment, but unfortunately, this week we start the LXC, and it is impossible for us to get down. Only technician could go down at some point, but we cannot arrange the visit down there. So unfortunately, I cannot show you in the underground cavern. That would be another time. But I can show you the surface of our experiment. Так, на жаль, цього тижня ми не можемо туди спуститись, ми не маємо доступу, бо буде перезапускатися прискорювач, і зараз доступ туди мають тільки авторизовані люди, які мають там виконувати якусь необхідну роботу. Тому зараз ми з вами прогуляємося всіми поверхневими будівлями, які пов'язані з експериментом Atlas. Я покажу вам, що тут відбувається на поверхні.
And here I am right in front of the building of the Atlas experiment. So where I was before was the entrance to the tunnel. And yeah, I was like about 100 meters above the tunnel, but now I'm outside. Так, і зараз я вийшла зовні. Ось так виглядає зовні будівля Атласу. Ви бачите тут цю картину намальовану, шикарну. Ось тільки що ми стояли прямо над тунелем, прямо над самим експериментом, і зараз ми відійшли трошки в сторону. And here you can see that we have a very beautiful wall of the building with the diagram of the Atlas experiment. And I would like to use this to demonstrate what is going on inside the detector. Так, і зараз на цій картинці ми бачимо саму побудову детектора Atlas, і якраз її можу використати зараз, щоб розповісти вам детальніше про сам експеримент. So in fact, where I am standing right now, I am on the land of Switzerland, but here, if I move a little bit, I hope that you can see the mountain over there. So basically, if I keep going this way for another 100 meters, I will be in France. Так, зараз я знаходжусь фізично у Швейцарії, але якщо я пройду в ту сторону приблизно 100 метрів, то я перетну кордон і опинюся у Франції. The Large Hadron Collider is a very big ring. So a ring like this with a circumference of around 30 kilometers. Where I am standing here is Atlas. If you keep going that way for about 3 kilometers, it's gonna be Alice. And about a few kilometers that way will be LCB. Так, і зараз ми стоїмо на одній з точок LHC. Сам прискорювач має довжину близько 30 кілометрів. І якщо ми будемо йти в той бік кілька кілометрів, то ми потрапимо на інший експеримент, який називається Еліс. Якщо будемо йти в зворотньому напрямку, от праворуч від неї, то потрапимо на експеримент LHCb. Yes, and around that direction for about 10 kilometers. So if you have to drive, it's gonna be about 15-20 kilometer drive. That would be CMS, the twin experiment of Atlas. Так, а в тому напрямку прямо, як я зараз дивлюся, буде розташований експеримент CMS. Тобто це десь 10 кілометрів по прямій, машиною буде трошки більше по дорогам. Yeah, the reason why I mentioned the mountain over there is the Jura mountain is because the Large Hadron Collider is really, really big. So a ring of 30 kilometers. And can you imagine that like if we build a tunnel 100 meters underground and under the mountain like that, it's incredibly difficult to build such a tunnel. Так, і бачите, там вдалечині видно високу гору, це гори Жура, які там такий хребет розташований у Франції. І уявіть собі, що вам треба копати ось цей тунель і перетинати під землею та ще й під горою. Тому це неймовірна робота, яку виконали ці люди, які будували тунель прискорювача. Yes, and here, this will be how the experiment looks like, the detector looks like. So this is like the side cross-section of it. And this is one of, and this will be the side, the end cap, let's say. Так, от так він виглядає з цього боку. Якщо підійти трошки з іншого боку, то ми бачимо так звану кришку, яка з торця розташовується, з торця експерименту. The Atlas experiment is really huge. The detector is really huge. So here, in fact, what you see is a building of 4 levels. However, the real Atlas detector will be at least twice the size of this building. Так, і детектор Atlas, він просто величезний. Ось будівля, яку ви зараз бачите, вона розміром десь 4 поверхи. Але справжній детектор, який під землею, він має розміри щонайменше вдвічі більші, ніж це зображення. Тому справжній детектор, він ще більший.
So here you can see that the height of this building is around maybe like 10 to 12 meters, whereas the real height of the Atlas detector will be 25 meters. So it's more than twice the size, more than twice the height. Так, висота цієї будівлі десь 10-12 метрів, а реальний детектор, він складає десь приблизно 35 метрів у висоту. Тому, ну, щонайменше в 2 рази він більший, ніж ось ця така репліка. And the length of the detector would be about 50 meters long, and the weight of the entire Atlas detector would be about 7,000 tons, which is the same size, the same weight of the Eiffel Tower in Paris. І довжина детектору складає близько 50 метрів, і вага 70 тисяч, 700 тисяч тонн, що еквівалентно вазі Ейфелевої вежі у Парижі. And here would be what happened in the detectors. So essentially, there would be 2 beams of protons or 2 beams of heavy ion. Heavy ions, in this case, could mean lead or oxygen or xenon. And they would travel in opposite direction, like this and like this. And then at some point, they will make to collide. І що відбувається всередині прискорювача? Ми маємо 2 пучка протонів або важких іонів. Важкі іони – це можуть бути іони кисню, ксенону або свинцю. І ми зводимо ці пучки в одну точку і отримуємо в результаті зіткнення при високих енергіях. Yeah, before they are made to collide, the beams were accelerated and they acquired the speed of 99.99996% the speed of light. І перед тим, як їх зіштовхнути, звісно, ми прискорюємо ці частинки до швидкостей дуже близьких до швидкості світла, там 99,99996 там відсотків від швидкості світла. And when they are made to collide, so they are with the very high energy, and then they will produce a spray of particle after the collision. І коли вони зіштовхуються, то утворюється ціла злива частинок, які всі розлітаються з точки зіткнення. So in fact, we don't really observe the collision by our naked eyes. We only because like they decay very fast. So what we can see are the products of the decay particles, and we try to detect and measure them to understand what happened inside the detector. І, звісно ж, ми не бачимо сам процес зіткнення нашими очима. Ми маємо чутливі детектори для цього. І навіть ті частинки, які утворюються в результаті зіткнення, вони дуже короткоживучі і вони майже миттєво розпадаються. І тому наші детектори потім реєструють продукти розпаду цих реакцій. І знаючи їх властивості, ми можемо потім реконструювати, що відбулося в процесі зіткнення. And there would be at least a billions of collision per second. І на цьому експерименті відбувається як мінімум мільярд зіткнень щосекунди. And here I will show you like how we could try to understand like what happened inside the experiment. So essentially, like when the 2 beams of particles, so 2 particles collide with each other, 2 protons, it will produce a spray of particles. And then, so let's say that the green part, the inner part there is the LC tube. And then there would be a few layers of trackers, which are in red. So what you see there, the red part here, so they are the trackers. And what trackers do is to try to find the trace of the particles produced from the collision.
Давайте подивимося, як працює сам детектор. Після того, як протони вдаряються один об одного і утворюють зливу частинок, вони потрапляють у внутрішній шар детектора, який тут зображений таким червоним циліндром посерединці. І це так звані внутрішні трекери. І їхня робота полягає в тому, щоб реконструювати шлях частинки на перших етапах, от коли всі частинки ще знаходяться дуже близько, ну, досить близько до точки зіткнення. There are different type of trackers. So we call them inner detectors. So the first layer would be the pixel detectors, and then the semiconductor tracker, and then the transition radiation trackers. Their function is try to find the momentum of the particles and the tracks to reconstruct the track of the particles. Так, і трекери бувають різних видів, ми ще називаємо їх внутрішніми детектори. Це можуть бути напівпровідникові піксельні детектори, далі це може бути детектори перехідного випромінювання, і їхня задача полягає в тому, щоб зареєструвати якомога точніше точку, яку частинка перетнула, і виміряти її імпульс в цій точці. І ця інформація нам потрібна для того, щоб потім реконструювати шлях частинки і знати її властивості на цьому шляху. And the idea is very simple. It's just like in high school physics, when there's a charged particle moving through, so a charged particle moving through a magnetic field, then the charged particle will be experience a magnetic force, and it will bend the trajectory of the charged particle and make it a circular path. І ідея дуже проста, по суті, вона не відрізняється від ідей шкільної фізики, оскільки ці всі процеси вони відбуваються у магнітному полі, то якщо ми маємо заряджену частинку, яка подорожує через середовище з магнітним полем, то її траєкторія вона буде такою дугою, вона не буде прямолінійною. І ми можемо, замірявши кривизну траєкторії частинки, знаючи величину магнітного поля, далі визначити її параметри. And the radius of the path would be proportional to the charge to mass ratio of the particle. І yeah, радіус або кривизна цієї траєкторії, радіус кривизни цієї траєкторії, він буде пропорційний до співвідношення заряду до маси цієї частинки. Тому це перша частинка інформації, яку ми можемо поміряти. So essentially, by measuring the radius of the path, then we can determine like which type of particle that may have been produced in a collision. Так, і отак просто вимірявши радіус траєкторії, ми можемо вже визначити тип частинки, яка утворилася в результаті зіткнення. So the first layer, like when you have the collision, the first layer would be the inner detectors or the trackers to find the tracks of a particle. And then the second layer, so if you see from this diagram, the green one, that would be the calorimeter. Calorimeters mean the machine or the apparatus to measure the energy deposit by the particles produced from the collision. So this part here, the green part. Так, і першим етапом буде внутрішній трекер, перші трекери цієї системи, так, показані червоним кольором. І далі частинка, яка вилітає за межі трекера, вона попадає у наступний тип детекторних систем, які називаються калориметрами. І калориметри виконують задачу по вимірюванню енергії частинок. То це детектори, які вимірюють енергію частинок. Трекер міряє імпульс, а калориметр міряє енергію. There would be two types of calorimeters. The electromagnetic calorimeters to measure electrons, and then the hadronic calorimeter to measure the hadrons.
the energy of the hadrons. Калориметри бувають двох типів. Є електромагнітний калориметр, який міряє енергію електронів, гамма-квантів, позитронів, так, легких заряджених частинок. І є адронний калориметр, який вимірює енергію адронів. Unfortunately, we have a different type of another type of particles, and it can just travel through like the trackers and calorimeters without stopping, and it deposits like almost zero energy, so that basically like the momentum and the energy of that particle cannot be measured by these two apparatus. That particle is called muon. Але, на жаль, є ще один тип частинок, які пролітають через трекери і через калориметри, і майже не взаємодіють з ними, майже не залишають там енергії. Ми не можемо їх поміряти за допомогою цих двох систем, і ці частинки називаються мюонами. Therefore, we need to have a different detector just for the muons. So it's called muon detector, which is the outer part, the outer detector here. You see like the blue one here, the outer detector, and then also the wheels from both sides. Так, і детектор, який реєструє мюони, називається мюонним детектором, бо це його єдина задача, і він розташований зовні цього всього сетапу. Так, бачите, оці пластини, які оточують весь цей циліндр, і також бокові два колеса. Так, це вся ця система, вона заточена під реєстрацію саме мюонів. Because the muon, so basically if you see like there's a trace of particle going like this, so basically like that's the muon that it is not stopped by the calorimeter, just keep going on this way, or it can travel very long from the middle detector to the end cap here. That's the muon. Якщо ви дивитеся на процес зіткнення і бачите такі довгі треки, які вилітають назовні детектора, вони не зупиняються в калориметрах, так, або може пролетіти по діагоналі і потрапити в ці бокові кришки, так, або колеса, їх називають ще, то ви можете бути впевнені, що це мюон. So, in fact, like for the Atlas detector, there are four components that are the most important. So, inner detector, calorimeter, muon detector, and the last one would be the magnet system. Узагальнюючи, можна сказати, що для експерименту Atlas є 4 найбільш важливі компоненти. Це внутрішній трекер, калориметр, мюонна система та магнітна система. And why we need the magnet system is because we need to provide a very strong magnetic field to bend the path of the charged particle produced in the collision. І магнітна система нам потрібна для того, щоб забезпечити дуже сильне магнітне поле, для того, щоб викривляти траєкторії заряджених частинок, які утворюються в результаті зіткнення. There are two types of magnets that we use in the Atlas detector. One is the solenoid inside the detector, and the other is the toroidal magnet. And I will show you the toroidal magnet later. І тут ми використовуємо два різних типи магнітів. Перший – це соліноїд, який ви бачите тут. Там така є як замкнена лінія помаранчева. І другий тип магнітів – це тороїдальний магніт. Я покажу вам його трошки пізніше. Okay, so now I just gave you like a very general idea of the Atlas detector, and I will go a little bit more details of the activities that we do here at the Atlas detector. So give me 1 minute. We will walk back to the visiting center. Окей. Так, я сподіваюся, ви отримали таку загальну ідею, про що цей детектор. І зараз я зайду всередину, або підійду кудись в інше місце, і ми поговоримо детальніше про те, що там відбувається.
Так, я думаю, там не дуже хороший зв'язок на вулиці буває, тому я сподіваюся, що коли Джоні дійде, то він відновиться. Okay, so here I'm just right in front of the Atlas Visiting Center. If you have the chance to come here, I will take you here for a tour, and there's a lot of cool thing here to see. Так, і тут ми знаходимося перед Atlas Visiting Center. Якщо ви опинитеся тут, то я можу провести вас, показати вам, що тут відбувається. Тут є багато цікавих речей, на які можна поглянути. Before I go inside, there are two things I would like to show you. First is the Globe of Science. That is the exhibition center of CERN. They have a lot of cool things to show. So for example, like the very first the World Wide Web server that was developed at CERN. And by the way, I forgot to tell you that CERN is the birthplace of the internet for that reason. Так, і перша річ, яку можна побачити, навіть не заходячи всередину, це ось цей глобус науки, яким славиться ЦЕРН, там на візитівках його можна побачити. І ви можете теж потрапити туди всередину, там є багато цікавих експонатів і подивитися. Зокрема, там розказано про історію створення інтернету, бо ЦЕРН – це місце, де розробилися перші протоколи передачі інформації, які потім стали тим, що ми зараз називаємо інтернетом. And the second thing I would like to show you is this one. So earlier I was talking about the toroidal magnet of the Atlas detector. So this is not a real one, it's the prototype, and it is only 1/3 of the size of the real one. But you can imagine like how big this is. Так, і друга річ, яку тут можна побачити, це прототип магніту, який використовується в Атласі. Це не повна величина. Тобто справжній магніт, який потім встановили, він в 3 рази більший за цей. Тому можете собі уявити розмір цих установок. Okay, so now I'm walking inside, and I think that in Atlas, like the magnet system is the most impressive. I mean, this could be biased, but I think that because like for Atlas, the magnet system is it's very unique. So for example, we have the toroidal magnet, and CMS stands for compact neon solenoid. So they use mainly the solenoid magnet, whereas we also have the toroidal magnet as well. So so like our design is very unique to us. Так, і Атлас славиться своєю магнітною системою, вона унікальна. Звісно, у мене трошки заангажована точка зору, так, бо я працюю в Атласі, але, наприклад, CMS, у них CMS як абревіатура розшифровується компактний міонний соліноїд, тобто вони використовують соліноїд як свій основний магніт, а у нас є і тороїдальний магніт, і соліноїд, тому з цієї точки зору Атлас – це унікальна машина. And here you could see the toroidal magnet system of Atlas. So this is like the 3D picture of Atlas, like this. Тут 3D-графічне таке зображення Атласу, ви можете побачити всю систему і, зокрема, тороїдальні магніти. Так. So you're showing inner tracker, right? Oh, yeah, it was just before. Yeah. Так, це був внутрішній трекер. І зараз ми бачимо це теж трекер. Yes, and this is the muon system, the entire muon system. І оце вся міонна система. Yeah, and these are the toroidal magnets, and they could be 30 meter long. Це тороїдальні магніти, вони можуть до 30 метрів у довжину бути. And the magnet, the toroidal magnet themselves, like they weigh around almost 20% of the entire detector, which is around 1.4 thousand tons.
І тороїдальні магніти, вони складають близько 1/5, 20% від ваги детектора, десь близько 40 тисяч тонн. And here is what would happen inside detector. Sorry, it's a little hard to see. No, I think it's okay. It's visible. Так. І ось, ну, тут показаний процес зіткнення, який відбувається в детекторі. Так. І ось як частинки, за який проміжок часу вони долають весь матеріал об'єму детектора. And then the next thing I would like to show is the Atlas control room. Так, і це контрольна кімната експерименту Atlas. Бачите, люди працюють зараз. So in fact, during the data taking time, that means when the RXC is turned on and there are beams, we are not allowed to go down to the underground cavern because of the safety issues. Так, і коли, звісно, коли експеримент працює і є пучок, то ми не можемо спускатися вниз, бо там радіація, тому всі люди можуть працювати, знаходячись на горі в контрол-румі і керувати системами дистанційно. So we will monitor the experiment from here, from this control room and the satellite control room next door. Так, ось, і ми керуємо експериментом повністю з цієї кімнати, і є ще одна сусідня кімната поруч. And each of the desks here will be responsible for each of the subsystems. So for example, inner detector will be like here. So this desk here. Так, і кожен стіл, він відповідає за різну підсистему. Наприклад, ось цей стіл, на який я зараз показую, відповідає за внутрішні детектори, за трекери. Yeah, inner detector, calorimeter here. Ось тут калориметр. And muon detector on the very far end. А там в дальньому кутку мюонний детектор. And in the middle, I don't know if you could see well. Hang on a second. Yeah, we kind of see it. Yeah. Yeah. So in the middle here, so right where my finger is pointing, that's LIMOS. So that's the team who's responsible for all the safety issues in the underground cavern. They have a series of screen with the camera down there, so they could see all the activity down there. In case that there any emergency, they can respond immediately. Так, і ось там прямо посередині. Can you point once again to this middle table? Yeah. Here. Там сидять люди, які відповідальні за безпеку всього експерименту. У них є камери, які розвішані всюди, і різні датчики, які вони контролюють, ну, які передають їм інформацію про стан роботи систем і там, де перебувають люди. Тобто вони можуть відповідальні за всю безпеку, як людей, так і обладнання. So the position that I'm working here would be run control or shift leader. So basically run control is to operate the run. So like we start the run, stop the run, changing configuration of the run, and acting if anything happens under the direction of the expert. І позиція, на якій я тут працюю, це називається Run Control і Shift Leader, тобто відповідальні зміни. Так, люди по змінам, по 8-годинним змінам вони займаються контролем роботи прискорювача. Тобто ми запускаємо один ран, це такий проміжок часу, поки прискорювач набирає дані. Так? Тобто ми набираємо дані в певній конфігурації, записуємо їх, потім запускаємо знову в якісь інші конфігурації, і таким чином відбувається процес збору фізичних даних на такому великому експерименті для подальшого аналізу. And shift leader, our role is to maintain the communication within the Atlas experiment and also between Atlas experiment and the CERN control center.
І задача shift-лідера або головна людина зміни, вона полягає в тому, щоб підтримувати зв'язок між експериментом, тобто атласом, і прискорювачем. Це CERN Control Center, тобто центр, який займається саме роботою прискорювача. І ми маємо узгоджувати наші дії з ними. Yeah, essentially, we have to get like everyone ready for the experiment, so that like first we have to ensure safety and not so safety for our teams, but also safe for all the equipment and all the detectors. So we have to communicate with everyone in the Atlas experiment, and at the same time we also have to talk to the CERN control center so that like we ensure that everyone knows the plan, the schedule, and all the activities. І наша роль і задача полягає в тому, щоб в першу чергу забезпечити безпеку всіх людей, які перебувають на на експерименті зараз. Далі забезпечити безпеку всього обладнання, впевнитися, що все функціонує так, як треба, і далі узгодити з контрол-центром план наших дій, щоб всі знали, що буде відбуватися, як будуть змінюватися параметри пучка і так далі. Тобто ми маємо узгоджувати всі ці деталі. And the position in the control room, like according to me, is like the most interesting. It's the desk like right under the board here, the screen here. Так, і найбільш цікаве місце в контрол-румі, як на мене, це ось той дальній стіл під отим телевізором, який я показую. And they are the triggers team. І там сидить команда, яка займається тригером. So triggers are very important because basically we have like billions of collisions per second, and that would be a huge amount of data that we have to record and to save and to process. І тригери, вони дуже важливі, оскільки у нас відбуваються мільярди зіткнень щосекунди, а тригер – це саме та система, тригерна система, яка відповідає за відбір цікавих подій, щоб ми могли записати цікаві події, потім їх аналізувати, а все сміття або щось шумне відкидати. And therefore, in order to save our resource, we need to reduce them from basically like from a billion or a few billions to like a few thousand collisions per second. And we would like to just limit to those that are actually interesting to us, the one that are necessary for our analysis. І тому, оскільки наші ресурси не безмежні, ми маємо обмежити частоту вхідних подій з мільярдів до тисяч. І коли ви робите такий утиск, так, ви відкидаєте так багато подій, ви маєте бути впевнені, що те, що ви залишили, це найбільш цікаві, найбільш важливі події. Тобто саме цим займається ось ця тригерна команда. Therefore, triggers are very important, and there will be like a big teams to do both the hardware and the software level. Так, тому це дуже важливо, і зазвичай цим займаються великі команди, які роблять такий процес відбору подій як на рівні хардверу, тобто на рівні заліза, так і на рівні софта у подальшому, коли вже події з буферу надходять на якісь машини, що можуть їх оброблювати. So, in short, to recap, for the Atlas detector, we will have basically like 4 teams. So for the detector and system, including inner detector, calorimeters, the muons detector, and the magnet system. But also we also have a team of triggers in order to select like the collisions event.
Так, і щоб узагальнити, можемо ще раз повторити, що детектор Atlas, він складається з 4 основних систем. Це внутрішній детектор, трекер, калориметр, мюонна система і магнітна система. І також у нас ще є команда, яка займається тригерами або селекцією цікавих подій. So the principle that Atlas is working on is actually very simple. It's just based on the knowledge that students learn from high school. Basically, we provide a very strong magnetic field, and then it will bend the charged particle, and from the path of the charged particle, we can work out the momentum, and we can also measure the energy, and from there we can determine what kinds of particles that are produced and what decaying process that just happened. І принцип роботи прискорювача загалом він досить простий, тобто він може бути зрозумілий навіть школярам старших класів. Частинки після зіткнення вони подорожують, поширюються в магнітному полі і робляться криволінійними траєкторіями. І замірявши радіус кривизни такої траєкторії, ми можемо дізнатися імпульс частинки. Далі калориметри вимірюють її енергію. І ці інформації, і ще додаткова інформація про тип частинки. І цього нам достатньо, щоб реконструювати процес зіткнення і дізнатися, з якого розпаду або в результаті чого утворилася ця частинка. І таким чином ми робимо цей аналіз. But in practice, like things could get a lot more complicated. In order to reconstruct the tracks, we would need to understand the theory very well. We would need to understand, so we would need like some algorithm. We have to design some algorithm in order to reconstruct the tracks. We would need like a lot of software in order to do it, and also hardware as well. Але на практиці, звісно, все стає трошки складнішим, бо щоб реконструювати треки цих частинок, нам, по-перше, треба дуже гарно знати теорію цих процесів, і також написати якісь гарні алгоритми, які будуть оброблювати ці дані. Тому, так, це дуже цікава робота. And also in addition to physicists, and in fact, like we only have like a small fraction of physicists here, but the rest of them would be engineers, like electronic engineers, civil engineers to build all the facilities here. We also need chemical engineers because chemical engineers and material scientists, and of course like software engineers. And data scientists, so on and so forth. Так, і фізики, от цим займаються фізики, але можна сказати, що фізики не складають більшість в ЦЕРНі. Тут також багато є інженерів, також будівельників, які будують всі ці будівлі та інфраструктуру. Є люди, які розроблюють програмне забезпечення, програмісти, є дата-сайентісти, є хіміки та інженери-хіміки, які роблять нам різні сполуки, є матеріалознавці. Тому в ЦЕРНі дуже багато різних професій можна зустріти і працювати на багатьох різних посадах. Therefore, there would be tens of thousands of people involved with the building and operating the LXC, and there would be probably more than 50 countries involved in all the experiment here. І це десятки тисяч людей, які забезпечують роботу цього прискорювача і загалом ЦЕРНу з усіма його різними прискорювачами. І якщо не помиляюсь, то це більше 50 країн, які задіяні в цій роботі. Люди з 50 країн. And now I think that it's a good time for the Q&A session. So if you have any question, feel free to ask me. Так, я думаю, на цьому ми зупинимося. Тепер я буду радий відповісти на ваші питання, якщо вони у вас є. Якщо ви маєте запитання, шановні учасники, ви можете писати в чат або безпосередньо озвучити їх українською. Владислав допоможе з перекладом.
Також, якщо виникнуть запитання до Максима, по лекції Максима, ви можете їх надіслати мені, або ж завтра ми зустрінемося. Чи є запитання зараз до Джоні? Oh, and I forgot, this is the muon wheel, the muon detector. Міонне колесо, та кришка, яка збоку стоїть. Nice picture. Добре. They were really proud about this new muon wheel. Yeah, I saw it all over the media when they got it installed, right? Yes, yes. Yeah, Добре, this is like, запитань немає. Thank you so much, dear Joni. Thank you so much, Vladislav. And it's so cool and so interesting virtual visit today. And we will be happy to see you tomorrow again. And Ukrainian teacher ready for the new virtual visit. Yes, thank you. and yeah, so I would like to thank you and everyone in Ukraine so much for the time to attend this. Yeah, so first of all, I really love to do science communication and teaching and involve in all the educational activities. So like you give me a very good chance to meet with the teachers who like we share like the same love for teaching. And secondly, this is also like a very good chance that you know, like, because I would really love to do you know, anything I could for Ukraine. Unfortunately, like my capability is very limited. All I could do is like to help with some science and education activities. So, you know, like I really wish you all the best. Yeah, it's really very good support for teacher, and we have thanks a lot in chat. Yeah. So I know that like you have been through like very hard time, and Ukrainian people suffer a lot. So I wish to, you know, like help in any means I could. And all the best to you. And I hope that peace will come back soon, and all the students could, you know, go back to school and do all the scientific research and come here to CERN at some point. And yeah, continue their study and their research here. Thank you. Я перекладу, може, цю останню. Так, коротенько. Так, ну, Джоні бажає всім всього найкращого. Вона дуже захоплюється взагалі викладанням і вчителюванням і зв'язками з громадськістю науковими. Тому це для неї була дуже важлива, дуже хороша можливість це зробити, особливо з людьми з України. Вона бажає всього найкращого, щоб війна якомога швидше закінчилася і діти змогли повернутися до шкіл, вчителі теж, до мирного життя. Так, і воно буде рада допомогти всім, чим зможе зі свого боку, тому можете виходити на зв'язок, та вона з радістю допоможе. Добре, дякуємо, шановні учасники. Thanks a lot, Joni. Дякуємо, Владислав. Ваша допомога також безцінна просто для наших вчителів. Зустрінемося завтра в цей самий час. Just one last point. Thank you very much, dear Pham, Joni. And, шановні друзі, наша школа, вона написана для вчителів, але в нас є учні, оскільки школа відкрита для всіх, хто цікавиться сучасною фізикою. Шановні старшокласники, учні, поставте, будь ласка, в чаті 5. Ті, хто сьогодні з нами. Нам цікаво знати, скільки учнів у нас сьогодні є. Будь ласка, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Чудово. Багатенько. Да, значить, і в цьому сила. Велика подяка Оксані за її ретельний підбір і роботу зі спікерами. Можете мені повірити, що це непроста така річ. Люди працюють безкоштовно, вони працюють з симпатією і з бажанням допомогти Україні, а всі знають, що перемога на фронті – це перемога вчителя. Тому ще раз велика подяка. Thank you one more time, dear Joni, for you. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you very much. Шановні друзі, слово Оксані закриває сьогоднішню сесію.
Так, зустрінемося завтра. В нас лектори завтра повторюються. Знову ми побачимо пана Максима і знову зустрінемося з Джоні, тому чекаємо з нетерпінням. Сьогоднішній день на одному диханні пройшов. Я сподіваюся, що завтра буде ще цікавіше. Дякуємо всім. Слава Україні! Героям слава! Слава! Дякуємо. До побачення. Щасливо всім! Дякуємо, до побачення. Дякуємо, до побачення, гарного дня. Дякуємо, все краще. Навзаєм, до побачення. Гарного Бачення, дня. гарного дня. Thank you. Have a good day. Thank you all. And see you tomorrow. Yeah, see you soon. See you.